Africa TV. Once again, thank you so very much for being there and for joining us. As always, we are very much happy to be here again to take you through in what will be another very interesting and informative edition of the program. And we have some very interesting lineup again this morning to take you through, as we always do. And yeah, wherever you are, whether in the country or beyond, thank you so very much for choosing us in another brand new Monday. And coming up this morning, we will talk about President Barrow's return from the ECOWAS summit in Ghana. Upon his return, he has spoken to the media at the Banjul International Airport. We would bring you a report on that. And again, we'll also talk about the voter registration should I say, the ongoing voter registration campaign in the country. What are the efforts done to encourage, especially young people or more people, to participate in the voter registration process? Of course, there's an initiative that has been that has started in Brikama to trigger, or of course, to push or motivate young people to participate in that true sport. We will, of course, bring you a report on that. So these are more coming ahead in this morning's edition. Of course, we will also widen the discussion later on this morning. The newspaper review will return again this morning. So once again, thank you so very much for being there. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu benn yoon fii ci Africa TV ñu maat mbégte nag lool dellusiwaat tamit ci suba si la yem ak lundi mooy Monday of course di ñaari fukki fan ak benn ci weer June 2021 fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen wax jërë ngeen jëfati ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne bu waxtu bi jotee ñu ñëw digtal leen li nga xamante ne mooy programme bi ngeen di taamu bu waxtu bi jotee di Good Morning Africa programme bi fii ci Africa TV ñu ngi leen di ziar nag bu baax a baax di rafetlu tamit safoo bi ak kóolute bi ci ni ngeen di ànd ak ñun ci jotaay ji tey ci jotaay bi incha allah comme ni nga ko baaxoo di defee xam ngeen ne ñu ngi jógee ko ci weekend bi tey Monday ñu fas yéene indi ponk yu am solo ñu waxtaane ko ci jotaay bi comme ni ñu koy defee saa su ne ci noonu tey ci xibaar dana bokk njiiti réew mi gannaaw bu demee fale ci Ghana ci ndaje bi nga xamante ne mooy ECOWAS summit bu fa doon am dellusiwaat na ci réew mi gannaaw nag bu mu yegsee dal na waxtaan ak taskati xibaar yi ndaje bi nu mu demee woon moom jàpp na ne nekkoon na ndaje bu am solo nañ ci dellusiwaat ci suñu ay xibaar ñu wax tamit leneen ba léegi ci programme bi na ci bokk mooy voter registration bi mu ngi continuer di wéy waaye dafa mel ni ñu bari ñu ngi nemmeeku ne ni nit ñi war a demee pour bindu dafa xala des loolu tax na nag am na ñenn ñi nga xamante ne initié nañ mooy dañ door benn campagne mooy pour dal di ñaax nit ñi surtout ndaw yi nag ni dal di dugg bu baax dal di dem bindu ci voter registration bi nga xamante jamono ji mu ngi réveil ci réew mi loolu mu nekkal am solo ñu ngi ko bugg a defee nag boole ci tàggat yaram ndax xam ne ndaw daanaka ku wax ndaw wax tàggat yaram loolu dana am solo bu baax a baax pour ñu waxtaanee ko nañ ci xuus bu baax ci biir xibaar yi nañ ci taftal tamit mooy news paper review mooy étiquette yëglekaay yi ñoom tamit lan lañ xëyee si seen xibaar ñu jàngatal leen ko loolu ci kanam tuuti lay doon ñu gërëmaat leen beneen yoon ponk yaa ngi noonu su ko defee ci kanam dañ gën a yaatal waxtaan bi gannaaw bu ñu leen gërëmee bu baax a baax ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci jotaay ji su ko defee ñu soobu ci biir programme bi léegi well viewers. Of course, let's now get into the program and begin with matters of the presidency and the president's visit to Ghana for the ECOWAS summit. Now, upon his return from the 59th ECOWAS summit held in Ghana, President Adama Barrow has described the summit as a very successful one, saying the leaders have agreed on issues discussed. Now, speaking to reporters at the Gambia International Airport earlier on Sunday, President Barrow outlined the issues that were discussed at the summit, which include the peace and stability of the West African region. Here's more details of that in this report. 15 heads of states attended the 59th Ordinary Summit of the Economic Community of West African States in Ghana, with the exception of Mali, which has been suspended from the regional bloc on the basis of the current political unrest in the country. During the summit on Saturday, the heads of states presented reports regarding issues in the West African regions. Reports from the Council of Ministers meeting, which was held from 16 to 17 June 2021 in Accra, were also considered. Returning back home from the summit, President Adama Barrow describes the summit as a very successful one,
as the heads of states agreed on issues that were discussed. Basically, I will say it was a very, very, very successful summit. We discussed a wide range of issues. Issues like the single currency, the reforms, and of course, Mali, security. These are issues that we discussed. But most of the issues, we have consensus in the issues. The approach was the same and the thinking was the same. Basically, I think it was a very, very good summit because we agree on these issues. The Gambian leader says they have discussed the issue of putting their resources together to have an approach that can address terrorism. I think at the Supreme, what we have out of is let countries put their resources together. Let's put everything together so that we have one approach to make sure that we address terrorism. It's not an easy thing, but I think coming together, that is very, very important, and that is the approach, bringing resources together so that we fight together. Meanwhile, President Barrow has assured Gambians that his government will look at the matters of the TRRC and treat the findings and recommendations with caution. Listening to all the this thing about the TRRC, I think we have a lot of work to do, but we wait for the recommendation. Then my government will sit together. It will dictate what we do next. Basically, I think that is what we'll be going to do. But we want to assure Gambians that definitely the political will is there to make sure that we look at the TRRC and treat it with caution to make sure that everything is done right. We don't want to make mistakes. An extraordinary summit was held in Ghana on the political situation in Mali on 30th May 2021, where heads of state strongly condemned the second coup led by Assimi Goïta within 9 months. However, the 59th ordinary session was also used to address the need to review Africa's position for the UN Security Council. Reporting for iAfrica News, I am Amindao. The captives allege that their traffickers, who said to be in police custody, might have collaborated with immigration officers to rob them of their money, with hope of making it through the back way to Europe. Reacting to those allegations, the public relations officer of the Gambia Immigration Department, Superintendent Mamanding S. Dibba, told iAfrica TV that the narrative was shocking, leading to immediate investigation into the matter. According to him, the Immigration Department does not take such allegations lightly, so that duty commanders were summoned to present their own side of the story. The preliminary investigation reports have established that the issue of bribing officers to reap or rob these people, the migrants, of their hard-earned money is something that cannot be substantiated. This is, something that is not just unfounded, but seriously misleading. Immediately these things emerged, we have summoned, as part of the overall investigation, we have summoned the relevant commanders who coordinated the operations, and all of the evidences, all of the information that they have presented to us so far, is showing and pointing at one direction, that the allegations were false and false. The immigration spokesman confirmed the escape of the agent identified as Lamin Silla from custody, a case given the migrants
additional suspicion of security complacency. However, investigations explained the escape as negligence on the part of the immigration officers. According to the PRO, when Lamin was arrested, no money was found on him despite allegations of the migrants. He opined that some of these migrants, herein known as survivors, who spoke to the investigation team, confessed their anger for losing huge amount of money to pay on the so-called back way to Europe. Regarding the death of one of the migrants who reportedly fell into a well, Piero Diba said the victim might have died in attempt to escape arrest. It is sad that Mohammed happened to fall into a well that is situated within the premises where they were lodged, waiting for their departure to the Canary Islands. The investigations that we have done so far have accorded us the information that Mohammed was part of those people who were running helter-skelter, running to escape arrest. In fact, he and so many others did not have any direct contact with officers. He and so many others left the place where they were lodged, trying to run. Once they had the information, once they noticed that something is happening at the gate, and Sute was going to open the gate, then they started running. That is why majority of the people who were inside there, escape arrest, they ran away, scaling the fence of the premises into the nearby vicinities. According to an eyewitness account, in fact, this was somebody who was running right behind Mohammed, who have seen everything, according to him, that they were running before the officers, before the door was even open, the gate to the premises was even open, they were running to scale over the fence and go. Unfortunately for Mohammed, he stepped on the walls of a well that is situated around the fence there, and something, dropped under his feet, and that is how he somersaulted into the well. Whilst parties like boat owners and agents are likely to respond to charges ranging from human trafficking to smuggling, it is not stated as to what crime have these 37 migrants committed. What is clear, however, is the fact that they each had lost money to the traffickers for options such as reaching Europe, die on the journey, or be sold as slaves along the way, whilst the said Lamin and 2 other agents have been processed, leading to mentioning of their case before the Birkama Magistrate Court on Thursday. For iAfrica News, Binta Jallo. All right, our very own Binta Jallo reporting there on the issue of the 37 potential migrants who were, of course, intercepted by the Gambian forces last week in Tangier. And of course, there were allegations made, on the immigration, and of course, with regards to the way and manner in which they handled with the alleged, how would I call it, agent, who they said, of course, might have, planned or worked or plotted with the officers to attack the migrants, but whatever it is, or to, seize their monies. Those claims have been refuted by the immigration spokesman there, as you have just heard from that report. To him, that was shocking. All right, so the efforts to stop people, especially young people, embarked on the perilous journey to Europe or to the other side of the world continues to be a very big challenge, because people are not relenting in their efforts to leave this side of the world, and of course to go where they think is better in terms of life, or looking for greener pastures, as many would say. So that's why it is. So it's good that the immigration department also come out to clear or to say their own sides of the story. After, we keenly reported on this incident or development when it happened in Tangier.
So we'll keep following it as well until we know what will be the final decision from the authority with regards to the arrested migrants in Tanje, barely a week ago. Now, just to remind you, here with the week's premiere edition of the Good Morning Africa program right here on iAfrica TV and wherever you are around the world. Thank you so very much for joining us. And it's 16 minutes past the hour of 9 according to our studio clock. Now we'll move on to our next story and do some matters of voter registration now, because as voter registration is a key in the electoral process, the village of Brikama Dasilame organized a football tournament with the aim of encouraging the youth to acquire a voter's card so as to exercise their fundamental right of participation in the December 4th general election. Our reporter, Khadija Seka, tells us more of that in this report. In a country of over 2 million people, with youths constituting 60% of the population, their participation in any democratization process is paramount. As elections draws nearer, the residents of Birkama Daslami use the means of sport to enhance youth participation in decision-making process. Bakari Sise, a native of the village, explained why the villagers came up with the initiative. Yeah, we are trying to do actually that, to change people's perspective when it comes to voting, because many people associate voting with politics, which is quite different. So basically we are trying to sensitize the people to know that voting is not politics. You vote because you are a citizen. So we're using this tournament to spread the word around, invite all the youths to gather here, right here. This field is not even yet ready, but we are just moving ahead of the timetable rather, to make sure all the youths are sensitized and have their voters card on time. Captain of Bukunam team, Ismaila Haidara, commended the move, adding that the youths are taking ownership of participating in the electoral process. We are in the voter registration, and there is that sense of ownership that youths are taking. So when Mike Abilo came up with the initiative to organize sport in the name of voter registration campaign, I think it's a laudable initiative, because if you look at the teams, the two teams that are involved, one can say they are all of voting age. So that sense of ownership is in this Kabilo, and that is true sport, because the awareness is going to be there. So I think it's a laudable initiative. The Gambia Transport Union president, who is also a resident of the village, explained the criteria each player would possess in order to participate in the tournament. So we have a 24 team within the Kabilo. It's over 300 compounds, so we have 600 players. But each player needs to acquire, a voter's card. Don't allow you to qualify to play this tournament. As I said before, the fans club also, the females who have the largest the voter's card will win the $10,000 a cash. The head of the committee, Alaudin Baji, believes that their aim is already achieved, because the pivotal thing is the number of people they influence in the process. Well, actually, I can say, to me, we have already gained success, because to me, who wins or who loses is not very much important. But what is important is how many individuals do we influence to go and acquire a voter's card to be able to vote. The December 4th contest is the first presidential election since the ousting of the former President Jammeh in 2017. The Elections Act, as amended in 2001, provided that either a birth certificate, national identity card, passport, or an attestation from either village or district head must be presented for one to obtain the voter's card. And Section 39 of the 1997 Constitution gives voting rights to only Gambian citizens that are 18 years old and above to register and vote in elections. Khadija Seka, iAfrica News. Yes, there you go. Khadija Seka reporting there on the efforts to encourage more people, especially the youth, to participate or to take part in the electoral process. And of
course, we talk about the voter registration now. People need to go out there, go out and register. That should be the message. But apparently, it appears not of course, the turnout has not been so much positive as we might expect. But of course, we will want to discuss more on this and see what is the scale of registration in some part of the country and what can be done to trigger more interest from the public, from the Gambians to go out and register eligible Gambians, I have to say. But this is a very good initiative. We all know how people are into sports, all right? So if the people of Dar es Salaam decided to come up with such an idea to use sports, encourage young people to partake in the electoral process, is something that needs to be supported and commended as well. You see, elections are very fundamental. We all know that. So in a bid to make sure that everybody participate, and partake and have a say, it's something very, very important. But young people nowadays would feel, elections, it's not important for us, or maybe it's just for elderly people, as we used to say, but no, this everybody's concerned. So, and of course, as we always say, majority of Gambians are young people, over 65% or so, of Gambian population is youth. So the youth have to participate. That should be the message. So we'll want to discuss more on that. So ko defé mbokk yi kon ni ngeen ko gisee ci report bu ñu ngi use tàggat yaram pour dal di ñaax nit ñi waaye surtout nag ndaw yi ñu dugg ci wàllum voter registration ndax loolu dafa am solo ñu ngi gisee yëf yi statistiques yu mujjee génn ci IEC wane na ne of course ñi yaa ngi dem waaye nit ñi foogoon ne nit ñi dañoo registré noonu am na ñu jàpp ne dafa xala des so foog ñu ñaaxante suñ biir surtout ndaw yi nag ñu mun a atteindre li nga xamante ne mooy number bu IEC bu wax ne mun naa am ren dina am mooy 1 million Gambians ñu war a registré ndax loolu dina am trend bu moo demee nii loolu nañ ci waxtaan moo tax ñu bëgg a cee taxaw seetlu comme niñ koy def saa su ne ak suñ ay naataango ñi nga xamante ñu ngi toppa process bi tey ñu amaat mbégte loolu jàkkaarloo ak suñ of course naataango ak tamit suñ mag xarit su ma neexee yëpp laay boole di Modou Mohamed Niang ñu war a waxtaan ak loolu ci suba si la incha allah fii bi bala ci kanam incha allah ñu yaatal ko ci jotaay bi mën ñu amaat mbégte bu baax jàkkaarloo waat ak yow tey ci suba si la ñu bàyyi la nga nuyoo ñi nga xamante ñu ngi seetaan jamono ji fu ne ci àdduna si balaa ñu xuus na bu baax wax ci affaire voter registration bi. Amadou fay naa la maa ngi lay nuyu bu baax dina itam ñuy seetaan ay Africa TV nekk si réew mi ak si bitim réew yëpp amaa mbégte tam toog ak yow si plateforme bi la ngir ñu waxtaanee xibaar yi wértu wóor yi nga xam ne ay Africa TV daf ko di indil askan bi tey nag ñuy jukki si li nga xam ne mooy mbiri registration bi comme niñ ko waxee nag ni ko olof di waxee rek waxaat daal du bëri wax. absolument so lu waxu la rek des koy waxee mbiri registration dafa nekk lu nga xam ne ni dafa important trop dafa itteel ñëpp te dama du caaxaan carte bu nga xam ne ni da nga koo def si sa poche rek ku ne mun na koo gàddu def si poche am fekk du dara soo kooku war a mun a dugal président génne président war koo xeeñ tamit war koo xeeñ lu nekk dëgg-dëgg carte boobu value am soo koo natta mun ngaa wax ne diamond la soo ko waruñ koo xeeb kon lu am solo la te bu si élection bu ñoo dem kenn du gis sa morom bu si morom ñu ngi ko def si biir poos yi loolu nag mooy génnee ponkal si biir foofu mooy dugal tam ponkal si biir foofu. xam nga carte boobu ni nga ko téyee ak ni am solo bu mu am mooy tax boo ko amee ki nga xamut bugg a xam la ki nga foogul ne dina la kool mu kool la ki nga foogul ne la mun a seet si la ki la foogul sax dina ñëw ñaan la raamal la sax neexal la pour nga jox ko yooyu nañ koy gis tax ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko soxla dañoo dem fi nga xamante ne musuñ faa dem dem wax ñi nga xamante ne xamuñ leen ñaax leen wax neen ne nii ak nii waaye bu fekkente ne yorloo kaat bii ngeen di gis si screen bi xamal ne mooy loolu mun ñang jàngat bi ñu dugg si mooy statistique bi mal nit ñi xam nga am ñu bari ñoo wax ne Gambia moom dafa bëgg a last minute fu mu nekk nii dem nañ depuis on the bu mu dooree on the 29th of May bi léegi te ñu ngi on the 21st of June statistiques yi nga xamante ne jot nañ ko ci IEC ñu bari jàpp ne amaan na nombre bi waroon naa romb fii
force ñu dooree ko again ci IEC seen taxawaay communication bi ñaax nit ñi wax ak ñoom pour ñu génn si wax leen ban solo la vote registration bi am pour soo nekkee Gambien nga nekk Gambien bi nga xamante ne war ngaa am nga eligible comme nañ ko waxee mut nga am voters card nga génn am ñu bari ñu ngi wax ne buñ mujjee wax sax man ak yow ci loolu waxoon nañ loolu dafa xala des dafa mel ni loolu mu ngi feeñ tamit ci nit ñi ni ñoo génnee pour dem ut li nga xamante ne mooy voters card bi loolu moom IEC liñ si waroon a def mun leen wax ne defuñ si liñ si waroon a def yëpp wante nag lii nga xam ne ñooy politiciens yi ak li nga xam ne mooy média bi bàyyi nañ si seen waar bu baax a baax ba nit ñi ñi ngi daal di dem di uti carte donte la yéex na suloo na waaye am nañ yaakaar ne fii balaa ñu àgg ci panjaaw ga dinañ gis ne ñu bari am neen wante daal mbiri IEC taxawaayam si ñaax askan bi ñu dem uti register loolu moom is already late tegee nañ ko saayit li si des dafa desoon si politicien si parti si ku si nekk ñi ngay ñaax nit ñi dem ñi foog ne seen minitel leen bu goos nag mun ngaa ñaax nit sam mu dem voter baax na trop pour nit ñi am voters card boo xamuloon ndax kooku yow la koo joxam de bu goos mbañ gàcce gi yow ak yàlla rek yéen a faa nekk so loolu am na si solo bu baax a baax moo tax sax kuy ñaax nit ñi di dem am na solo bu baax rawatina nag ñii di ndaw ñi because ndaw ñi ñi ngay déglu ñu bëri di wax ak ñoom neen dem because fii leen de toog di wax amuñ liggéey amul ni dee taxawaal dañoo naan ataaya fële métti na trop waaye pour ndaw ëllëg nga mun a taxaw wax nga am kaddu da nga war a am registration dem sànni ki nga bëgg a sànnil su boobaa sa wax dafay am solo bu ko neen ko dégg waaye nag su nekkee da nga toog fii rek amuloo benn voters card wala ñu ne dama voté nga ne non bu ko xam nga lii koo fi sànni boppam rek wala mbokkaam yi waaye nag ku fi nekkal sa bopp ak sa mbokk yi bu élection ñëwaatee ñu génne la fa that's all waaye dama ne làmme ñu neen ak taxaw si média di wax génnewut président falut président kaat bii ngay ne gis nii boobu mooy fal mooy génne président si jamonoom ut ko leen nekk kon ku nekk dafa war a farlu uti ko rawatina ndaw ñi because ndaw ñi ñooy magi ëllëg ñoom dañ war a farlu bu baax a baax si ay di uti li nga xam ne mooy voters registration jigéen ñi nag gàcce ngaalama ifin su fekkee ne sax ñoo ëpp si réew mi waaye ëppati neen si ñi nga xam ne ñoo am register so loolu nekk na lu si am solo ñoom it seen taxawaay dafa am solo wante ñoom itam foog njëkk ñi wane seen bopp ñoom tam du dem tàcc si meeting rek sol ay asube togg benn ci ni ñu sant fa lekk ko non du loolu rek foog tam ñi leen di bàyyi xel bu baax foog ñuy kaasal seen bopp because tey right now fii ko si mujjee génn ñoom ñoo si ëppale kooku nag dafa jar a bàyyi xel dañ jar na bàyyi xel trop ku nga xam ne ni yaa ngi ci réew foog nga bàyyi xel jigéen ñi ak ndaw ñi nag ñoom ñoo si des bugos néew na trop seen lim si ñi dem uti registre xëy na lii di week yu des dinañ gën a góorgóorlu pour génn dem uti registration loolu am na solo moo tax ci report buñ indi léegi nii mooy gis nañ ne ñu nekk Brikama Darsalam yi ñoom dañuy xalaat door li nga xamante ne mooy football tournament pour indi ndaw yi ñu compete seen biir waaye profité walla si ñaaxaale leen ñu dem ut li nga xamante ne mooy voters card ndax jàpp nañ ne comme ni nga ko waxee ndaw yi seen participation mooy seen farlu ci ut kayit yi dafa xala des te tey mun nañu wax ne ku ndaw yi bugga mu fallu ci réew mi yooyu yaay fallu parce que nombre bi ñoom ñoo ëpp ci statistiques yi nga xamante ne ñu ngi koo dégg ci réew mi waaye buñ tolloo foofu ndaw yaa ngi toog di complain di ñaxtu di wax ne lii doxut te bëgguñoo dem bokk ci li tax te ñi am ki nga xamante ne moom mooy doxaar réew mi ñu participer ci loolu dafa mel ni comme ñàkk xam mu ñu bëgg a dal ñun ndaw yi te loolu foog naa waruñu see fekk tey taxawaay bu mel nii lan nga gis ne mun naa ceeñ ci gën a puus ndaw yi ñu gën a dugga ci li nga xamante ne wala gën a jàpp ne lii process bu am solo la ñoom tamit am nañ ci wàlla bu rëy a rëy pour gis ne ki nga xamante ne ku jàpp ne moom lañ am yaakaar ne bu faloo bu jiitee réew mi dana taxaw ndaw yi dooleel leen waaye tamit nekkal leen fi nga xamante ne mooy njiit bi nga xamante ne moom moo nekk ci donkaas gi foofu la war a taxawee ndaw yi réew mi am na solo donte le late na because ñu ngi si last weeks yi late na lii rek mooy wane ne rek lii war a nañ ko def 1 month before the registration o si starting waaye ba léegi am na solo because dina am téeméeri yi si déggee dem daal di dem uti registration so kon buñ ko xeexee donte lay ñëw na si last minute si sax am na solo bu baax waaye lépp pexe muñ mën a am pour ndaw ñi dem uti register nañ ko dem ñi defi ko loolu dafa nekk lu nga xam ne lu am solo la because right now da ngaa toog ñu ne ministre soo xoolee ministre yëpp ay paaleen loolu leen dee wax so ñoom ñoo mën a kaas loolu
ndaw lu mu bëgg a kaas si réewam daf ko war a kaas waaye na nekk ndaw bu am farlu nekk ndaw bi nga xam ne li ko war ut na ko def na ko muy rawatina nag lii nga xam ne mooy registration bi nga fal président bu nga xam ne nii dina dooleel ndaw ñi ministre yi ay ndaw nekk fa because ndaw nag lépp lu ñoo def ndaw leen si gën a soxla amoon si dafa am solo trop even lii di jaamu yàlla sax yàlla ndaw la si gën a soxla tey soldaar yi ñuy tàggat yéen ndaw leen si soxla du ay mag leen si def ndaw leen si gën a soxla tàggat ko kon ndaw is very important yàlla si boppam da nga koo jaamu si sa ndaw ba màgget loolu moo ko gënal nga wees sa ndaw feneen dem ba màgget door koo jaamu loolu tam nekk na lu nga xam ne nii du sax lu ko gënal kon ndaw dafa important because ñooy magi réew ñoom ñooy piila réew yi soo su baaxee rek si seen jubluwaay baaxee ndaw yi baax rek réew moomu firnde la si jëm kanamam firnde la mu ngi si yoonu jëm kanam soo su ko defee loolu dafa am solo bu baax nit ñi still naa buñ taay buñ xaddi di wax ndaw ñi pour ñu continuer di gën a dem ut lii nga xam ne mooy registration it's very important carte bii mu am ne nii mun naa wax ne mooy bu lay pass nga jaala munoon nañ ko jox sa place yi passeport because dafa am foo war a jàll fu nga xam ne passeport bi daloo ko munut ko ID card bi munut ko waaye bii rek moo ko mun bii rek moo dagan pour nga mun a dem ne man kii laa bëgg mu nekk président te mu nekk waaw nga bañ tamit mu nga bañ a am mu nekk waaw ndax sa benn carte boobu boo jàppee ne yow carte bi nga am bii moo mun a fal président buy nekk fii for the next 5 years yow mun da nga xam ne comme yow li ban value la am benn carte boobu bi nga am élection bu nga xam ne raw gàddu la waaw ba pare bul xeeb raw gàddu moom bul xeeb bu ko benn bi rek mun naa jël benn bi waaw definitely raw gàddu waaw yow sax moo tax ma ngi la wax ne sa benn boobu mun na xañ président ki nga xamante ne ki bugg a nekk fa waaye mun na koo tamit elect léegi nag ba pare yow li tax mu am solo mooy yow benn boobu nga am mun ñang ak président bu nekk state house wala ministre bi wala directeur bi wala ku munta doon benn boobu value bi benn la foo munta dam soo loolu moo tax mu am solo nga xam ne bi nga téye noonu dafa am solo lool moo tax ñi gën a ñaax ndaw yi ñu dugga si xam nga ne dañoo wax ne ñu ne doole jën ndox waaye doole réew tamit mooy ndaw waaw ñu ne waaw ñu ne léegi boo buggee xool sa fiicoo réew mooy demi kanami réew mi seetal si ndaw yi seen doxalin waaw seen dox ak seen jëfin taxawaay ak seen jëfin waaw loolu dafa am solo tey nag bu fekkee ne ñun dem nañ bi ndaw yi farlu wuñ ci yàlla wàllum politique waaye ci wàllum moment yu mel ni dafa mel ni kon ñu ngi ci problème non moo tax ndaw ñi war nañ dugg si politique bi daf ci am solo defee ko nag nu ko yoon santaane am na si solo bu baax a baax ndawi Gambie bëgg nañ leen gis tam beneen cabinet ñu bëri ñi nga wax ne beneen cabinet bu ne bëgg nañ gis ay ndawi ministre bu ko right now soo seetee si government bu fi nekk nii ak cabinet bu fi nekk bëriwul ndawi ministre donte la yeneen poste yi ndaw yaa ngi fa waaye right now benn ministre lañ fi mun a wax ne ndaw la mun a use on sport te gis nga bu mu ko jëlee mu dajale ndaw ñi réaction ndaw yi tam feeñ si bu baax a baax kon da ngaa gis ne loolu su fekkoon ne am nañ si 5 kon ndaw ñi dinañ doon gën a dugg si lii nga xam ne mooy politique bi ba pare dinañ gën a seen taxawaay dina gën a dëgër te saa yi taxawaay ndaw dëgëre comme noo ko waxee rek xamal ne réew moom mu ngi si yoonu yokkute mu ngi si yoonu jëm si kanam soo moo tax ndaw yi nag suñ buggee loolu nag du toog rek foog ñu farlu dem uti fal ki leen a indil koo xam ne fal ku nga yéen koo leen bugga su boobaa nag ngeen laajte ko seen position bu ko defee ministre yi ñu gis ko si permanent secretary si everything gis si tam jigéen ñi tam am naa ne dina leen si bàyyi xel si beneen government bu nga xam ne mu ngee ñëw beneen cabinet bi ñëw ñu gis jigéen ñi tam bari si waaw bu baax a baax seen taxawaay amee si kàddu yi di fas di fecci di tënk sa daf ci am solo bu baax a baax su ko defee ndaw ak jigéen amul dafa nekk lu nga xam ne nii ñoom ñooy piila réew absolument waaw den baax den dafa am solo trop xam nga ñaari ñu ne jigéen ak ndaw buur bu ko am wala ku nit bu am loolu ñàkk sa gannaaw xamal ne yow moom ndam boobu daanaka soriwul la mag ñi sax dañ ko jëlee exemple because koo gis mu jóg riit mi jóg neen la laajte ndax jigéen ñaa ngi fa soo ne waaw ñu ne ndax ndaw ñaa ngi fa nga ne waaw benn mag ñu ne la ñu ngi fa waaw ñu ne la loolu dina jëm kanam dégg mag ñi dañ dee seetee noonu wante nag suñu ne ndaw ñaa ngi fa ñu ne déedéet mag ñaa fa ëpp wala jigéen ñi newum fa mag mu la laajte kuy dem ku amee mbooloo gisu ci loolu rek bu la laajee correction boobu soo ko tontee loolu dina sëgg si suuf waaye bu la laajee ndaw ñaa ngi fa benn mag ak jigéen na ñu ngi fa nga ne waaw rek mbooloo moom si kanam la jëm xamal na yaakaar mu fa loolu am na solo bu baax moo tax ñuy waxtaanee
affaire voter register ndax nekk na process bu am solo moom bu nekkut bu moo gën a am solo sax ci élection bi bokk na ci parce que tamit ku amoon lii mun loo bokk ci ñuy tànn njiiti réew mi te fii ba juróomi at ci kanam bu décembre rombe li ci des yëpp ay wax la ay coow ndax kenn du ci mën a changer lan moo tax nag def ci jàngat bu am solo seet yow ki la doy waaye ki nga am yaakaar nga tànn ki nga xamante ne moom moo la doy ci lim teg ci lim wax xëj na tamit sax xëj na lu nekkul lim wax kese waaye da nga ñu xamante ne Gambie réew bu tuuti la ku ne war nga xam ki nga am ki la doy ki nga am yaakaar ci moom ne bu toogee State House li tax ñu ne Gambia li tax nga tànn ko bu defut yëpp waaye dina ci def taxawaay bi nga xamante ne Gambia fuñ bugg a mu dem dina ci def am taxawaay bu am solo ndax foofu lañ toll moo tax ndaw yi mën ña ñuy wax ne démb rek Amadou dafa am solo bu donc ma la baax soo gisee nit yi rafetlu taxawaay Bakary démb rek si làmba ji comme que dañ si yëngu ñu bëri ñu ngi amoon jafe-jafe yu ñu am si stade si waaye mu xar si tànk tubéyam parce que dañ dem ba génnee notice kayit ne làmba du amaat si stade bi Bakary dëggaat si tànkam kon kooku yëg na ndaw ñi ndaw lu yëg ndaw ñi nag because loolu leen bëgg a tam si ministre bu nekk ngay taxaw sa askan yi so moom dafa yëg ndaw bi ko dafa dem ne làmb dina fi am moom moo jiitee mbiri sport si réew mi te làmb si sport la bokk danañ ko fa def bay force léegi promoteur yow boo buggee stade bi da ngaa bind ministre yi waaye ñi nga am na ñoo ngànkee stade bi tey bëggoon koo xañ làmb te làmb bokk ci te làmb nekk suñuy aada ak suñuy cosaan ñu moom ko ndaw ñu ji si dund ndaw ñoo ñu tey si démba rek si làmb ñu ngi leen am na ko fa ñëw te am fa wax bu nga xam ne ñaax leen bu ko tey làmb boo fa demoon xale yi ñoo fa nekk ak mag jigéen ñi ndaw ñi daan nga wax bu ndaw jigéen ak yu góor ñi ñaax leen loolu opportunité la ñaax nañ leen fa ñu dem uti voters card soo kooku nag si lu mu bokk nga bëgg ko aaye léegi suñu amudoon ministre ñoom bu ñu amudoon ministre ndaw boobu tey du si xar tànki tubu em te waa làmb dégg naa ñu ngi wax ne ku ñu nekkal ñu nekkal la ku leen nekkal ñoom loolu leen waa taay mi loolu mooy slogan waa làmb ku ñu nekkal ñu nekkal la ak ku munta ñëw stade bu mel ni bu Macky Sall sampal bu arène nationale waaw ñoom itam waa làmb ñu ne arène nationale bu Gambie leen bëgg so loolu nag politique partis yëpp dinañ ko dégg si waa làmb ne axlu làmb yëpp ñaax nañ seen sànni karta teg seen plan ñoom itam lii leen bëgg sonn neen si stade bi gars yi ñu ngee daxa gars yi dem ba bind kayit ne duñ ko fa defaati xam nga loolu dafa ëpp. te ñu ngi wax ci ndaw yi te loolu ndaw yi moo tax nag axlu làmb rafetlu taxawaay ministre bi bu ko def si xar tànk tubéem ñëw ne moo jiite sport jiite ndaw ñi te kilifa nag loolu lay defee léegi-léegi bu jafe-jafe amee of course waaw foog nga dugg ci moo tax jéem a seet looy laal ba yow looy dem di jox ay musiciens di ko jox ku ne sport dafa war a boole dafa war a boole te làmba ñu réew la fii koo fi gis ku ne lu ma waxoon paa bi rek 60 years mu ne ko góor gi yow yaa ngi ngotu de mu ne ma mooma mag ndeysaan waaw saay ba ko déggee am li ma ci yéen mu ne làmba ñi mag wane nekk wax bu diis waaw boo ci yëngut nag doo xam boo si yëngu doo ko xam te ku ne jaar na si suñ président bi sax ne na bu ko mbëri seetee ne na daan na seetaan ay mbër ak yooyu xam nga réew mi léegi ndeysaan boo seetaanee làmbu Sénégal da nga see am li nga xamante ne mooy cofeel nga gis ci bennoo bi nga gis ci kilifa yi nga xamante ne macha allah waaye réew mi dañu yàlla des ci côté boobu dañ ci yàlla des boobu waaye Bakary dina parce que demoon na Fatick lu bëri dajee fa ak doomi ndeyam waaw xam naa ne léegi dina gën a dugg si làmba ji bu baax dina si gën a doy leen làmba ji parce que dem na Fatick dajee fa waxtaan ba tuddee woon leen fi bis mais bi waxtaan nañ si yu bëri waaw loolu am na solo léegi am na solo waaw balaa ñoo foog ni dañ bugg a làmbal affaire yi waaw am nga làmba rek moom léegoo-léeg dañ fa ay mbiram moom dañ bugg a waaw balaa ñoo foog dañ bugg a indi géew gi ci Good Morning Africa ba bul wër yi yëpp nañ ñëw ci plateforme yi ñu waxtaan ko incha allah affaire yi sports ak affaire yi làmba surtout ci yëfi géew gi ci loo xam la nekk xam naa nañ ci wan a xuus ndax loolu ci ñoom dem am nañ taxawaay ci wàllum surtout ci élection bi secteur boo laa rek war nañoo gis seen bopp ñu waxtaan ak ñoom ban taxawaay ak lan la ñoo séntu ci taxawaay léegi mon ñang est-ce que tey target bu IEC wax 1 million Gambians lañ bugga pour ñu am voters card mun a bokk ci jongante bi élection bu passé amoon nag 800,000 plus ren bugga nañoo bit number boobu noonu waaye trend bi nii mooy nu moo demee nii est-ce que gëm nga ne loolu mun nañ koo atteindre bu fekkee ne nit ñi gënuñoo yokk seen gënuñoo génn pour ñëw bindu luñ bugga pour am ndoma boobu noonu dana mun a nekk parce que ñu bari ñu ngi daaw ne process bi dafa xala yéex machine yi léeg-léeg nga dem line yi dafa gudda ak yu mel noonu so nda yow jàpp nga ne
AIC war nañoo defarwaat pour gis ne process bi war naa mun a gaaw ba luñ bëgg ñu am ko wala bu fekkee ne ku nekk toog na di xoolaan yëf yi nii amaana luñ bëgg duñ ko mën a atteindre. loolu tam leneen la Amadou. dontale yëf yi yéex na. waaye réew la bi léegi dugal nañ si ñeneen tali week bi. mu mel ni lu si des mu ngi jege ñu jeex. waaye suñ gëstu ak ñi nga xam ne kilifa leen si AIC yore fa maaxaamu yi am solo wax luñ takkaat li nga xam ne nii si ñeneen tali week buñ dugg nii. am nañ yaakaar ne su nekkee doxee na si li les si registration fii ba on the 11 July bi. mun neen am sax lu ëpp 1 million buñ soxla. because right now is 550 something thousand. soo ko amee si 4th week. kon half bi door na den nga desaat blanc bi kon mun neen gis ak Gambien si ni nga gisee last minute. kon rafet nañ jort ne. dinañ am more than 1 million or maximum 1 million. because ñu ngi about 2 weeks now. balaa moo dem. because today is on the 21st. so yaa ngi am benn week weer bi daanaka mu jeex ñu dugg si July. so ñu ngi wax ne on the 11th of July affaire yi war naa mun a close. so of course yow ni nga wax ci ñoom AIC ba léegi ñu ngi am yaakaar boobu ne. amaana mun nañoo bit 1 million number bi sax. waaw maybe a more than. according to si ñu waxa si ñoom nga xam ne ndomba tànk leen fa amee. te xam neen ci lu leen leer. is more than 550 something thousand. ok that's very good léegi beneen bi mooy am na ñuy sàkku sax ne war nañoo yokk date bi ñu ngi sàkku ci political parties am na ñu ne ci ñoom ñu ngi wax ne AIC foog ñu yokk affaire yi buñ ko emalee July 11 dana am ñu bari ñi nga xamante ne mooy ñu binduwut. xel mën na ko nangu nag warutoo am. ndax nga gisal ndax war nañ AIC tamit war nañoo dégluwaat ñooñu. of course war nañoo déglu parce que pour ñu yokka nit ñi ñoo moom lépp. nit ñi la ñoo defal registre askan bi. askan boobu nag dañ am ak yelleef pour ku si ne am nga ak yelleef ak wareef. pour am lii nga xam ne mooy voters card bi. den si 4 weeks soo amee 550 something. den te li nga desal mutul 4 weeks. pour nga am 1 million something loolu foog nga yokk ko mun neen so si ex-maison rek amoon. kon nag yoon la pour suñ demee ba gis ne li des mu ngi nekk ay junne is yoon la tam ñu yokk ko bu ko élection bi du ëllëg du gannaaw ëllëg du this month du next month kon war neen mun a yokk ba kenn ku nekk citizen si ak doomi réew mi kenn ku si nekk ñu jox la sa ak sa yelleef mooy ne nga am carte bu nga xam ne nii moo laa jox sañ-sañ nga mun a dugg si mbañ gàcce gi tànni ko la ne. suñ si àggee. bu askan bi waxee ne neen ko yokku war nañ ko yokk te yaakaar naa ne loi war na daganal ne ñu yokk ko ñu war a am amad. ok léegi balaa ñoo wax ci last minute biñ dee gis Gambien si di koy def ci lu nekk nag. li gën a bari ñun dañoo bàyyi ba ñu ne suba lay jeex wala ëllëg la jeex ñëpp jóg tey bugg a am ci saasi mu nekk ay jaxasoo ak yu mel noonu loolu tamit nañ ci ñëw waaye firstly mooy AIC tamit dañ génnee calendar teg seen guideline ne lii ak lay doxee te ñu bari jàpp ne. coow bu juddu ci affaire voter registration bi ay attestation si kii am na ki eligible kii du Gambien si ak yu mel ñu bari jàpp ne tey bu AIC tëjee voter registration bi ba wax number bi ba oote nit ñi nañ ñëw seet jàpp nañ la contest dafa am mooy revising course bu ñëw wax dana am ñu gém ci yu loi pour ñàkk a ànd ak ñenn ñi nga xamante ne am nañ ay voters card bu fekkee tamit loolu dafa war a am est-ce que AIC tamit bu yokkee loolu du affect seen timetable bi ba xëy na ñoom tamit loolu danañ ko sooraale pour buñ ko yokkee ndax loolu tamit du indi jaxasoo beneen ci biir because yaa ngi wax ne du ëllëg du gannaaw ëllëg waaye fii ak décembre soreetu te lu am na lu bari lu war a am ci diggante. balaa loolu. waaw loolu tam comme noo ko waxee sax suñu biir waxtaan ak suñu biir si gëstu yi ñu def sax wane nañ ne sax. difficult jafe-jafe yu bëri ñu ngi wàññeeku jafe-jafe yi si gënoon a bëri mooy comme noo ko waxee rek. war a am kayiti alkaali something like that loolu la su ko mooy yéex gi rek. yéex gi moom moo si indi moo si jaaxal ñëpp Amadou waaye tam li nga wax na tam mbir la. waaye loolu yëpp buñ si àggee war nañ ko war a mën a waxtaanee because dama ne balaa ñoo gës seet. ñi am neen ko si yoon wala dagan naa daganu nit ñi dañ war a am ba pare. in fact nit ñi moom dañ war a am ba pare te nit ñi because doo mën a dem nit ñi nekk si line bi téeméeri nit line. nga ne fii la yem bu ko even si élection si 5 o'clock bi jotee sax fekk kiiw bi mu ngi fa foog ñu daaneel kiiw bi balaa ñëw even dañoo taal lamp foog ñu def ko kon lii tam nag suñu demee ba war koo def gis na tam line bi ak ba gis ne nit ñi ay téeméeri nit nekk si line bi wala war a am te amuñ
góob ma ne yaakaar naa bu ñu ci àggee daal IEC dina defaat xaatimaat beneen loi wane ne daal war nañ mën a yokk pour ñuy am parce que nag balaa ngaa gëstu ay mbir lu si dagan ak lu si daganul ñu war a am den war a am ba pare donte le nag si loi la réew mi di dox waaye am nañ rafet nañ si njortu ne daal te loolu la ko askan bi bëggee ñoom ñëpp ñu am. waaw ñëpp am loolu moo war a nekk taxawaay bi comme ni nga ko waxee léegi coow li xel naa wàññeeku tuuti ci affaire attestation bi ak yooyu te lu gën a bëri Gambien moom léegi bu dara commencé coow bu jógee rek amaana bu ci ñëpp waxee wala ñi ci bëri bu ñu waxee bu yàggee da nga gis affaire dafay die down mooy dafay xala dem si suuf ak yooyu waaye ñu bëri tamit ñu ngeen njortu ne bu boobaa revising code mooy dem ñuy contest affaire yi yom dem ci code bi pour wane seen ñàkk ànd ci ñeneen ñi nga xamante ne am nañ voters card loolu dina bëri te boobu tamit kenn xamut ñaata how long lay jël bu IEC sóoraale loolu ndax dañoo yokk voter registration bi loolu xam naa ci kanam ñoom waxaguñ ci dara waaye dégg nañ tamit li ñi di wax political parties yi ñenn ci ñoom seen leaders yi ñu ngee ñaax IEC pour ñu bàyyi xel loolu léegi nag IEC ñoom lan la ñoo tontu ban taxawaay lañ cee am loolu bu ci kanam xam naa ne fii ba 1 week amaana ci kanam ñoom nañ ci addu ñu gën a leer wala sax ñun tamit incha allah nañoo def efforts pour wax ak ñoom laajte leen ndax there are any plans pour ñu yokkal li nga xamante ne mooy voter registration bi period bi at least maybe for a week or 2 or whatever time buñ jàpp ne ñoom mun nañ koo mun a profito pour yokka pour may ñeneen ñi nga xamante ne amaguñ chance pour bindu ñoom tamit ñu bindu ndax lii once in a blue moon la boo la rawee ren amaana kenn xamut doo ci bokkat yi ren ña tamit fii bi ay at doo ci bokkaat so loolu def na am solo pour ñu te xel sax mun na nangu li nga wax am xel mun na ko nangu because suñ duggee 4th week waaw ñu am 500,000 waaw te li si des li passé ko ëppa kon war a mun a wax ne sax mais bi su fekkoon ne li si des tam mut na 4 weeks mun nañ wax ne mun nañ am 1 million plus waaye si biiri 4 weeks ba léegi amaguloo 1 million xaaji million nga am te nag ñu bëgg a register mu war a ëpp 1 million kon daal gis nañ ne daal am nañ yaakaar askan wi nag am nañ yaakaar ak njortu bu rafet ne dinañ yokk diiru li nga xam ne lañ joxe pour waaw est-ce que loolu tamit du dem comme ci lu ñu doon wax mooy Gambien si bugg a bàyyi ba last minute di génn xëy na IEC tamit foofu lañ am yaakaar ne bu demee ba lis ayaw 2 weeks 1 week Gambien si dañoo gën a mën a génn ñu bari ci ñoom bindu ci voter register parce que lu xew mooy da ngaa gis ne of recent boo demee fu ñëw uti ay voters card ak passeport soo gisee Gambien yu fa nekk ni ñu yee di ràññee da ngay yéemu sa bopp attitude boobu dafa mel ni ci ñun la bokk dafa bokk ak ñun ba pare loolu ñu bari lépp lu ñëw ba dañoo bàyyi ba ñu ne boo demul doo am wala last minute ñu soog a génn loolu tamit mun na xam nga amul slow bi not ñiy defar voters card polling station boo si dem nekku ne dañ toog nit ñi ñëw slow bi loolu si machine si la léegi soo fi toogee last minute machine bi lu mun a print rek loolu laa print xam nga fu ñu wuti ay ID-card ak lii ñooy soo demee boobu moom mun ngaa wax ne everyday mun ngaa dem am week bi am na ñuy am nangam waaye bii nag soo xaaree last minute li mu war a def si dee bi mënu koo romb soo fi xaaree last minute soo bokkul si nombre soo noonu yow ismin na doo am waaye lu ma gis rek mooy slow bi du nit ñëwut liggéey bi ak machine seen liggéey moo solo waaye du ne ñuy defar voters card xam nga bu njëkk last bii nii ñiy ceeñ ni da nga daan dem fekk ñu ngi toog dina ataaya nga dem fat fan ñi defal la ko waaye loolu ren man gisuma benn police station bu nga xam ne da ngaa dem fekk nit ñi mu ngi free ñooñu amuñ kuñ defal soo kon suloo bi si machine si la waat waaye góob ma ne si nit ñi la because nga fekk ku liggéeyut gisuma man rombaguma police station bu nga xam ne dañ dem fekk nit ñu liggéey because of lan amuñ ko defar nit ñëwut am na fuy jeex sax ñu ne la nga dem fa ñu ne la non bu ñuy jeexal nañ tey so da ngaa dem dabiwaat leen feneen ak feneen soo kon solo bi si machine si la waaye nit ñi ñoom askan bi ñoom ñi ngay génne pour dem uti li nga xam ne mooy voters card kon nag ñoom war neen mun a dépend ne seen machine si dafa yéex si liggéey bi soo kon nag loolu war na mun a tax luñ bëggoon si diir buñ joxe woon munu si am nombre of luñ bëggoon kon war nañ a mun a yokk suñ si àggee te askan bi yëpp amul dañ koo waxaale nii rek xamuñ feeg balaa on the 11 mun na am tam ñu am more than 500 mun am ni si 4 weeks bi suñ ko amee itam dafa mel ni liñ bëggoon ñoom am neen ko waaye suñ ko amul daal
askan bi ak politiciens comme noo ko yeneen parti li ñoo wax mais bi AIC dina leen déglu si seen bëgg-bëgg boobu. alright mu ngi noonu war nañ leen déglu tamit because ci lañ bokk. ci process bi ku ne am nga sa gis-gis ñoom lañ dénka li nga xamante ne mooy doxalin bi dégg ngeen li ci bees mooy ci AIC number bi yokku na ab tuut pour gis ne liñ bëgg nañ ko atteindre ñoom am nañ ci yaakaar ne 1 million bi moom buñ ko weesut moom du manqué loolu am na solo su ko defee moon ñang kàddu gi mujj gi rek ñu tëj waxtaan bi incha allah mooy ñu ñaax ndaw yi bu baax pour ñu dem li nga xamante ne mooy dem bindu loolu dafa am solo te gis nañ initiative bi nga xamante ne wala gis nañ ko boori Brikama Dasilame jël nañ tàggat yaram boole ci ndaw yi ñaax leen ñu génn a dem bindu te ku xam ndaw naka la farloo ci wàllu tàggat yaram loolu mu nekk initiative nañu neen tamit xalaat leneen dugal ci ndaw yi la dafay am solo lu am solo nga wax Amadou delluwaat rek because loolu rek la si nii mun ñaax ndaw ñi jigéen ñi moom gàcce ngaalam waaye nag jigéen ñi ndaw ñi itam ñoom itam si ndaw yi jigéen ñi ak ndaw yi góor yëpp ñu dem uti yi nga xam ne mooy voters card loolu important la loolu moo laa jox ëllëg nga mun a taxaw wax ne lii leen ndaw ñi bëgg oo lii leen ndaw ñi bañ am na solo bu baax bu leen ko xeeb bàyyi leen seen soxla la leen di def dem uti ko is very important card la bu nga xam ne nii mooy tax nga mun a tànn ku la neex dugal génnee ku la neexut dugal ki la bëgg wala nga bàyyi fa ki la neex indiqué génnee ku la neexut soo loolu nag du kaati bu ñàkk solo bu am solo la kon Amadou amaan mbégte bu baax si jotaay bi di gërëm ñi nga xam ne ñu ngi doon seetaan Eye Africa TV si réew mi ak si bitim yëpp seen xibaar yu wér te wóor fii si Eye Africa TV di leen jox di dajee rek ba yeneen jëmmi jamono incha allah waaw ñu gërëmaat am mbégte si yow bu baax thank you jërëjëf di la gërëmaat beneen yoon di la jaajëfalaat bu baax taxawaay bi am na solo jàngat bi leer na te foog naa ne ñu ci seetaan yëpp gis nañ li nga xamante ne mooy lu feeñ ci waxtaan bi te loolu lañ ci jublu woon mooy foog ñu ñaaxante suñ biir ñun yëpp ay ndaw lañ ñu gën a xam ban solo la process bi am ban solo lañ ci mën a taxaw réew mi daf ñu war a jaral te ku ne mooy ci waar bi nga nekk nga jéem see bay ab tuut rek pour ñu mun a doxal réew mi loolu dina am solo te voter registration bi si la bokk ndax si la ñoo tànn ki nga xamante ne moom mooy jiite réew mi for the next 5 years incha allah ñu ñaan yàlla ñu fekkee ko jàmm ci réew mi décembre incha allah waaye balaa loolu tamit ñu fekkee xew-xew yi yëpp ak yu mel noonu su ko defee ñu gërëmaat leen beneen yoon ci ni ngeen di ànd ak ñun tey ci jotaay ji ci Good Morning Africa programme bi ñu gërëmaat Modou Mohamed Niang moom mi nga xamante ne moom moo ñu fekk ci yoon ci jotaay bi pour ñu yaatal ci wàllu voter registration ñu jégalu nag bu baax waxoon naa ne tey de news review bi mooy jàngat ëttëkër yëglikaay na doon bokkaat wala ñëwaat ci jotaay bi waaye waxtu def ñu dab ñu jégalu bu baax waaye suba incha allah ñu jox leen rendez-vous ci beneen jotaay boobu dañ ko gën a yaatal ci yeneen waxtaan waaye lépp rek ci doxalin réew mi ñu gërëmaat leen bu baax a baax ci safo bi ak ci kóolute bi ak ci xibaar yu wérte wóori comme suma